Hi students, good morning to all. Welcome you all in this fluid mechanics lecture. In the last lecture, we have solved the problems based upon this velocity potential function and stream function. Let us move ahead. Let us understand what is the relation between stream function psi and velocity potential function phi. While observing, learning the definition of stream function and velocity potential function, we have noted down the mathematical expression for the stream function and velocity potential function. By its definition itself, we have got the idea that del phi upon del x is nothing but it is equal to minus u. Then del phi upon del y is nothing but it is minus v, and del phi upon del z is equal to minus small w. So u, v, w, these are nothing but these are the velocity component in x, y, and z direction, right? Similarly, while observing the definition of stream function, we have learned that stream function is nothing but it is del psi upon del x is equal to v, and del psi upon del y it is equal to minus u. So this particular equations we have seen in the definition of velocity potential function and stream function, right? Now, can we equate this velocity potential function and stream function to each other? See, if you see on the right hand side of the velocity potential function and stream function, there are common terms like here u is there, and here also u is there, right? Means we can equate these two values, two functions, velocity potential function, differentiation of it, and why it is not working properly? This one and this with this one. Okay. Now, if we equate this, okay, just now we have to equate this. For that, we have to make the changes in the signs. So here minus sign is there, here minus sign is not there. So to get the minus sign here also, we have to multiply both sides by minus. Okay, so we'll get this equation like this. And now equating these equations now, this equation with respect to this equation. Then what you will get here, del phi upon del x is equal to काय येईल कोण सांगेल? Yes, anyone? कशावर इक्वेट होईल ते? Del psi divided by del x. Del x del psi divided by del x. श्रुति मंगेडकर. dy होता ना सर dy. Dy. Del y. Okay. Del psi upon del y. So we have got the relation between velocity potential function and stream function here. Similarly, now equating this del phi upon del y, we have to equate this del phi upon del y is equal to Kyle. Yes, anyone? Del psi Delta upon dx. dx. Del psi upon del x. del x. Sign positive or negative? Minus. Minus sign will be there. So this is the relation between stream function and velocity potential function that we should note it down. Okay. So here also you will observe the same thing on the slide. So write on the title there, the relation between stream function and velocity potential function.
then write down below these things from equation number. तुमच्या नोटबुक मध्ये इक्वेशन नंबर काय लिहिलाय बघा, त्याप्रमाणे हे इक्वेशन लिहा. वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शनला इक्वेशन नंबर 1 द्या वाटल्यास, आणि स्ट्रीम फंक्शन जो आहे त्याला इक्वेशन नंबर 2 अशी नावं द्या. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write there. So here equation number is 5.9 and equation number 5.12 we can equate like this. Hence we will get this values. Del phi upon del x is equal to del psi upon del y, and del phi upon del y is equal to minus del psi upon del x. Is it over? Yes, sir. Okay. Next point is, now here we are going to see what is the meaning of equipotential lines and what are the streamlines, right? Line of constant stream function and equipotential line. This we are going to see. And after learning this, what is equipotential line and streamlines, then we are going to learn the relation between equipotential line and streamlines. Okay, what is the relation between these two lines, that we will see. So first of all, let us see what is the meaning of equipotential line. Let us understand. In surveying, you have studied the contour. What is the meaning of contour? Contour म्हणजे काय? Line joining the points having equal area. Correct. So it is the line joining the points of same elevation or reduced levels. Let us say this is one point, this is another point, here, here, here. Then there are different other points here. Okay, and there are other different points here, like this. These points which are here, if this point, this point, this point, this point, if they are having same RL, let us say 100 meter, then if we join these points having same reduced level, and whatever the line we get, that line is called as the contour line. Similarly, if the RL of this line is 110, and if you join all these points having the RL 110, whatever we get, that is called as the contour line. Suppose this is another third, here points are there outer here, and if you are there having the RL of 120 meter, all these points they are having the same RL, and if I join all these points, then
This again another point of contour. So what this figure indicate, whether it is a depression or it is a hill area? Depression, sir. Depression, because contours are decreasing toward the center here. Okay, असा या ठिकाणी खड्डा आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. Right. So on the same way, on the same note, equipotential line can be defined. Equipotential lines are the lines joining the points of same stream function, this velocity potential function. G line same velocity potential function चे point join करते. That line is called as equipotential line. For example, this is one equipotential line where phi, let us say phi is equal to 10. This is another equipotential line where phi is equal to 8. Then there is another equipotential line where phi is equal to 6, like that. Okay. So equipotential line is nothing but the line on which at any point indicates the same value of phi. Okay. जर या ठिकाणी phi ची value 8 असेल तर at every point on this line the value of phi will be 8 units. Okay, so that is the meaning of equipotential line, a line along which the velocity potential function phi is constant is called as equipotential line. For equipotential line, phi is equal to constant. त्या लाईन वरती phi ची व्हॅल्यू काय असते? कॉन्स्टंट असते. या ठिकाणी 8 आहे तर या ठिकाणी पण 8 असेल, या ठिकाणी पण 8 असेल. So that is the constant number. So we can write here phi is equal to constant, and differentiation of the constant, जर आपण हे phi चे differentiation केलं, now here phi is the constant. If we take the differentiation of constant, it will become equal to 0, right? But phi is a function of x and y for the steady flow. Therefore d phi, by the chain rule, I think this is called as the chain rule, we can write here d phi is equal to del phi upon del x into dx plus del phi upon del y into dy. Okay, we can write like this regarding the d phi, and we can equate this to 0. We can equate this to 0 कारण या ठिकाणी d phi ची व्हॅल्यू काय असते? कॉन्स्टंट आहे. phi is a constant, therefore d phi will be 0. But what is d phi? D phi is nothing but it is del phi upon del x into dx plus del phi upon del y into dy. So equal to 0 we can write. But what is del phi upon del x? You will tell me what is this? By definition, what is the del phi upon del x? It is nothing but it is minus u. What is del phi upon del y? It is nothing but minus v. So instead of this, now we put u and v in this equation. Then you will get here minus u dx minus v dy. Okay, so here let us take minus sign common here. Okay, minus sign common करा आणि bracket मध्ये आपण plus मध्ये value लिहू. For equipotential line, d phi is equal to 0. Therefore putting this 0 here. Okay, 0 जर आपण या ठिकाणी टाकला तर आपल्याला इक्वेशन ही भेटते. म्हणजे हे मायनस साइन आपण काय केलं, दोन्ही साइड मायनस साइन मल्टिप्लाय केलं. 0 ला आपण कशाने मल्टिप्लाय केलं तर 0 येतो. त्यामुळे मायनस साइन या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जाईल आणि हे आपल्याला इक्वेशन भेटेल u into dx plus v into dy is equal to 0. Okay, then what we have to do, let us take this part on the right hand side. So what will come here? U into dx is equal to v into dy, आणि हे v कडे घ्या. मग आपल्याला काय भेटेल या ठिकाणी, किंवा हे dx इकडे घ्या. So dy by dx is nothing but it is a slope, right? Suppose there is one line, okay, and it has the vertical value dy, and if it is dx, then dy by dx is nothing but it is tan inverse of dy by dx is nothing but it is what we call it as a theta is equal to, this is the angle, and it shows the slope of this line. जी लाइन आहे त्या लाईनचा स्लोप आपल्याला या ठिकाणी इंडिकेट करते. सिमिलरली dy by dx नाउ इज इक्वल टू, हे काय केलं मी dx इकडे घेऊन गेलो
आणि हे dy v इकडे आणलो मी. ठीक आहे. आता हे ज्यावेळेस मी v d इकडे घेतलं तर यावेळेस याला मायनस साईन येईल. So this minus sign we will keep it as it is here, and when this v will go here, it will become u by v. Okay, so this is the slope of a velocity potential or equipotential line. Okay, so if you see here, this dy by dx is nothing but it is the slope of equipotential line. So this thing should be known to you. The slope of the equipotential line is nothing but it is minus u by v. What is u? U is the velocity in x direction. V is the velocity in y direction. These are the component of velocities in x and y direction. So this is about the equipotential line. Similarly, we will find out what is the slope of streamline. Streamlines having line having same stream function. So that is the, again there will be, we will get dy by dx in terms of dy by dx, something value we will get here. Okay, that is the slope of the streamlines. Then here we will try to check whether streamlines जे आहेत आणि equipotential lines ह्या कशा असतात, एकमेकांना त्या ठिकाणी पॅरलल असतात, राईट, अशा असतात. आणि आपण जर या ठिकाणी स्लोप जो आपण काढलेला आहे त्याचा स्लोप काढलेला आहे आणि ह्याचा जो स्लोप आपण जर बघितला, स्ट्रीम लाईनचा जर स्लोप बघितला तर तो पण या ठिकाणी येतो v by u असा येतो. आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये एक त्या ठिकाणी नियम आहे किंवा एक प्रिन्सिपल आहे. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स, लेट अस से s1 multiplied by s2, s1 is the slope of one line, s2 is, suppose this is one line, याचा स्लोप आहे s1 and त्या ठिकाणी दुसरी एक लाईन आहे ज्याचा स्लोप आहे s2. ओके, ह्या दोन्हीचं जर आपण प्रोडक्ट केला आणि त्याची जर व्हॅल्यू -1 आली तर व्हॉट इट इंडिकेट्स, कोण सांगता येईल कोणाला? Lines are perpendicular. Correct. Shruti has given correct answer. When the slopes of two lines, if you take the product of the slopes of the two lines, then, and if its value is coming -1, then we can say that these two lines are perpendicular to each other. Okay, जर ह्या दोन लाईनचा स्लोपचा गुणाकार -1 येत असेल तर त्यावेळेस आपण काय म्हणतो, these two lines are perpendicular to each other. किंवा त्याला दुसऱ्या शब्दामध्ये आपण दुसरा एक शब्द आहे, that is called as the orthogonal. Okay, that is called as the orthogonal. So you might have learned this thing in diploma but not in details. You have learned the flow net. त्या फ्लो नेटच्या प्रॉपर्टी तुम्ही पाहिले असतील त्या ठिकाणी, किंवा फ्लो नेटचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत ते आपण बघितले असतात. बट दिस मच डिटेल्स जो पार्ट आहे तो तुम्ही त्या ठिकाणी शिकला नसाल. किंवा why these two lines, equipotential line and streamlines are perpendicular to each other, हे कशामुळे होतं हे तुम्ही त्या ठिकाणी कदाचित शिकला नसाल. Then this is the equipotential line and now या ठिकाणी जर आपण हा दिस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रीमलाइन्स and this is the slope of the equipotential line. जर आपण याचा गुणाकार केला, this v upon u, this v will get cancelled with this and u will get cancelled with this u and you will get here -1. ओके, हे आपल्या या ठिकाणी -1 भेटतं. याचा अर्थ काय होतो, the product of the slope of the equipotential line and the slope of the streamlines is equal to -1. It indicates, it shows that streamlines and equipotential lines are orthogonal to each other or they are perpendicular to each other, असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. मग आता ही जी लाईन आहे त्या लाईनला परपेंडिक्युलर लाईन्स आपण या ठिकाणी जर असे ड्रॉ केल्या, देन दिस लाईन विल शो दी, काय दाखवतात, these are the streamlines. ओके, हे जे आहेत स्ट्रीम लाईन आणि हे आहेत इक्विपोटेन्शियल लाईन्स. ठीक आहे, आणि हे या ठिकाणी जर आपण ह्याचा अँगल बघितला इंटरसेक्शन, देन इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. स्ट्रीमलाइन्स आणि इक्विपोटेन्शियल लाईन्स इंटरसेक्ट विथ इच अदर 90 डिग्री. MCQ परीक्षेमध्ये या ठिकाणी प्रश्न पडू शकतो तुम्हाला MCQ याच्यावरती. स्ट्रीमलाइन्स आणि इक्विपोटेन्शियल लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर, दे आर intersecting at 45 degree, 30 degree, 90 degree, like that option will be there. Okay, you have to select the correct option. So what will be the answer out of this
45 degree, 60 degree, 90. Intersect at 90 degree. 90 degree. 90 degree, sir. Answer will be 90 degree. Okay. या दोन्हीचा अँगल या ठिकाणी काय असतो 90 डिग्री असतो. सर आता हे आपण इक्विपोटेन्शियल लाईनचं जसं आपण पाहिलं या ठिकाणी तसंच आपण आता या ठिकाणी याचं पाहूयात स्ट्रीम लाईनचं. लाईन ऑफ कॉन्स्टंट स्ट्रीम फंक्शन साय इज इक्वल टू त्या लाईनवरती जसं इक्विपोटेन्शियल लाईनवरती फाय इज इक्वल टू कॉन्स्टंट होतं. सिमिलरली हे जे असतो स्ट्रीम लाईन जे असतात हॅव्हिंग कॉन्स्टंट स्ट्रीम फंक्शन या लाईनवरती पण साईची व्हॅल्यू जी असते ती कॉन्स्टंट असते. इट विल बिकम कॉन्स्टंट. आणि कॉन्स्टंटचं जर आपण या ठिकाणी डिफरन्शिएशन केलं तर त्याची व्हॅल्यू काय ते 0 यायला पाहिजे. सो डिफरन्शिएशन ऑफ साय विल बी इक्वल टू 0. बट बाय चेन रूल इफ वी डिफरन्शिएट इट we can write this del psi d psi in the form. This is the complete differentiation and this is the partial differentiation. Okay, जेव्हा आपण त्या ठिकाणी डो किंवा डेल म्हणतो त्यावेळेस ते काय असतं पार्शियल डिफरन्शिएशन असतं. सो d psi is equal to del psi upon del x into dx plus del psi upon del y into dy. Okay, so this del psi upon del x is what? कोण सांगेल? V, correct. So del psi upon del x is nothing but it is V. According to the definition, by definition, this del psi upon del x is nothing but V. And what is this del psi upon del y? It is equal U. to it is equal to minus u, not just u. It is minus u. So this minus u I have written here, and this dx will be here, and this dy will come here. Okay. So while remembering this formula, you have to just remember that del psi upon del y जे आहे त्याची व्हॅल्यू मायनस यू असते. इतर ठिकाणी बाकी सगळ्या ठिकाणी प्लस असते साइन. नाव मॅडम लेक्चर चालू होतं बरं की then for line of constant stream function d psi must be equal to 0, right? So therefore we can now equate this to 0. ही जी इक्वेशन आहे आपली या इक्वेशनला आपण या ठिकाणी 0 इक्वेट करू शकतो. मग आता हे इक्वेशन जे आहे आपल्याला कसंही करता येईल जर आपण हे 0 ला इक्वेट केलं तर. आता परत या ठिकाणी काय करायचं हे dx इकडे घेऊन जायचं आणि हे v इकडे घेऊन यायचं. therefore काय लिहिते आपल्याला dy upon dx is equal to ज्यावेळेस आता मी हे इक्वल टू साइन येत आहे एक मिनिट हे हा जो पार्ट आहे तो मी इकडे जर घेऊन गेलो इक्वल टू साइनच्या इथे 0 आहे ना इकडे गेल्यावर प्लस होईल मग हे आपल्याला असं इक्वल करता येईल बरोबर आहे. हे असं आपल्याला दाखवता येईल मायनस मायनस आहे ते प्लस होईल आणि हे dx इकडे घेऊन जायचं आणि हे u इकडे घेऊन यायचं. मग आपल्याला कसं लिहिता येईल हे dy upon dx is equal to कोण सांगेल काय V upon U. V upon u करेक्ट. सो हे u इकडे गेलं आणि हे इकडे आलं. तर दिस शोज दी हे काय दाखवतं इट इज द स्लोप ऑफ लाईन हॅव्हिंग सेम और कॉन्स्टंट स्ट्रीम फंक्शन. ओके हियर ऑल्सो यू कॅन सी dy upon dx is equal to v by u. त्या इक्वेशनला आपण इक्वेशन नंबर 8 दिलेला आहे. त्या इक्वेशनला इक्वेशन नंबर 9 म्हटलेला आहे. इक्वेशन नंबर 8 आणि 9 या दोन्हीचा आपल्याला काय करायचं आहे प्रोडक्ट घ्यायचं आहे परत. ओके बट dy by dx is nothing but it is slope of the stream line. सो ह्या दोन स्लाइड वरती आपण हे जे फक्त स्लोप जे आहेत ते आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. आता तिसरी स्लाइड जी आहे त्या तिसऱ्या स्लाइड वरती आपण बघणार आहोत रिलेशन बिटवीन the equipotential line and stream line. ओके ह्याच्या अगोदर आपण पाहिलं होतं सगळ्यात पहिली स्लाइड बघितली होती आज आपण रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन अँड व्हेलॉसिटी पोटेन्शियल फंक्शन. त्या दोघांमधलं रिलेशन काय हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलं होतं ते आपण नोट डाऊन करून घेतलं. डेल साय अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल फाय अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साय अपॉन डेल वाय राईट and del phi upon del y is equal to minus del psi upon del x. That was the relation between functions. Are you getting my point? ते जे रिलेशन होतं ते कशामधलं होतं रिलेशन बिटवीन इक्विपोटेन्शियल लाईन that velocity potential function and stream function
Now here we are going to see the relation between equipotential line and streamline. Okay, lines मध्ये रिलेशन आपण या ठिकाणी बघतोय. लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द इक्विपोटेन्शियल लाईन. ओके, जे या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन 8 मध्ये आपण लिहिलेलं आहे त्याला आपण नोटेशन या ठिकाणी वापरले m1. ओके, त्याला आपण काय म्हटलंय m1 विल बी इक्वल टू मायनस u बाय v असं त्या ठिकाणी म्हणूया आपण. आणि m2 इज नथिंग बट इट इज dy by dx इज इक्वल टू v अपॉन u. सो m2 विल बी इक्वल टू v अपॉन u. ठीक है. Let m2 be the slope of the line having constant stream function from equation 9. m2 is equal to v upon u. Taking the product of m1 and m2, ह्या दोन्हीचा जर आपण गुणाकार घेतला m1 आणि m2 चा, ओके, तर what is m1? It is minus u by v, and what is m2? It is v by u. मग हे v कट होऊन जाईल, u कट होऊन जाईल, आपल्याला या ठिकाणी काय भेटेल? We'll get here minus 1. That is nothing but products of m1 and m2 is equal to minus 1. This is the condition of perpendicular lines. Okay, geometry मध्ये आपण ही कंडिशन शिकलेलो आहोत 10वी मध्ये वगैरे झालं असेल. This is the condition of perpendicular lines. Therefore, we can say that equipotential lines and streamlines are perpendicular to each other. Okay, so this is the relation between the equipotential line and streamlines. I think everyone has understood this relation between the equipotential line and streamline, the explanation. Okay, so before going ahead to understand the next point, that is flow net, so let us note it down. रिलेशन तुमचं लिहून झालेलं आहे. इक्विपोटेन्शियल लाइन हे टाइटल लिहा त्या ठिकाणी, और डायरेक्टली यू कैन नोट डाउन दिस. हे पूर्ण लिहिण्याच्या ऐवजी इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. हे प्रत्येक गोष्ट लिहिण्यापेक्षा डायरेक्टली तुम्ही ही इक्वेशन लिहा. ओके, dy by upon dx is equal to minus u by v, where dy by dx is equal to slope of the equipotential line. Because all things are there on the slides, you can note it down afterwards also. Is it over? Write the next title, line of constant stream function. Psi is equal to constant, d psi is equal to 0. Directly you can write down this last two sentences. Give that equation number. If it is over, then we will go ahead, write on the title, equipotential line and streamline relation. Now here, write down all things here from this slide.
Is it over? Wait first. Is it over? Do it fast, because you go with this speed, then it is very difficult to complete the syllabus. See, there are total 8 units in this fluid mechanics subject now. In earlier syllabus, there were only 6 units. Okay, now they have done compress the syllabus, means अगोदरचे जे 6 युनिट होते ते 4 युनिट मध्येच त्यांनी कॉम्प्रेस केलेले आहेत. 6 to 4 म्हणजे पहिला सिलेबस हा 4 युनिट मध्येच टाकलेला आहे आणि प्लस नवीन 4 युनिट्स त्यांनी त्याच्यामध्ये ऍड केलेले आहेत. असे टोटल 8 युनिट. म्हणजे तुम्हाला अगोदरचा जो सिलेबस होता तो सिलेबस प्लस प्लस 4 हे नवीन युनिट हे शिकायचे. ओके, टोटल 8 युनिट आहेत. So it is going to take a lot of time to complete the syllabus. If you go with the same speed, then it is difficult for us to complete the syllabus. So let us now understand what is the flow net. Flow net तुम्ही शिकलेला आहात. Can anyone tell me what is the flow net? फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये झालेला आहे हा पॉइंट तुम्हाला, किंवा जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग मध्ये पण बहुतेक असेल झालेला आहे. आठवतंय काय? Grids of line. What is that? Grids of line. Okay, it is the grid of line, but which line? It is grid obtained by drawing the equipotential line and streamlines. So that grid or mesh formed by this equipotential line and streamlines is called as flow net. Okay, so let us see the definition here. The grid obtained by drawing series of streamlines psi and equipotential line phi is known as flow net. Okay, आता ह्या डायग्राम मध्ये आपल्याला पाहायला भेटेल हे इकडे जे चाललेले असे जे एरो आहेत, दिस आर नथिंग बट दिस आर द स्ट्रीम लाईन्स. त्या स्ट्रीम लाईन आहेत आणि हे जे लाईन आहेत, दिस लाईन्स दे आर शोविंग दी equipotential line आहेत. त्या phi1 phi is equal to c1, phi is equal to c2, something value is there. You can write here, let us say 10 or 40, then here 30, 20, 10, like that value will be there. Okay, ही जी phi व्हॅल्यू असते ही काय होते, कमी कमी होत जाते. ओके, सक्सेसिव्ह जे लाईन असतात इक्विपोटेन्शियल लाईन, त्याच्या खालच्या इक्विपोटेन्शियल लाईनची व्हॅल्यू त्याच्यापेक्षा वरच्यापेक्षा कमी असते, त्याच्या खालच्या जी अजून कमी असते. हे कमी कमी होत जाते इक्विपोटेन्शियल लाईन, कारण पोटेन्शियल हा कमी ड्रॉप होत जातो. इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. जे आपल्याला डेफिनेशन मध्ये आपण पाहिलं, डेल फाय अपॉन डेल एक्स हे काय होतं या ठिकाणी, डिक्रीज होत जातं. सो दॅट इज नथिंग बट दॅट्स वाय मायनस साईन हे आपण त्या ठिकाणी टाकलेलं आहे. सो दिस मेश म्हणजे जाळी, mesh or grid formed by the series of streamlines and psi and equipotential line phi. So that is known as the flow net. Flow net, what is the purpose of drawing the flow net? Flow net provides a simple graphical technique. It is a graphical technique for studying the two-dimensional
irrotational flows when mathematical calculation is difficult and cumbersome. ज्यावेळेस मॅथमॅटिकली आपण एखादी कॉम्प्लेक्स हा प्रॉब्लेम सीपेज अनालिसिस वगैरे जो आहे तो जर सोडवला गेला तर इट इज बिकम समवॉट डिफिकल्ट. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जर आपण केलं तर ह्याची आपल्याला हे प्रॉब्लेम जो आहेत सीपेज अनालिसिस प्रॉब्लेम वगैरे सोडवण्यामध्ये याची आपल्याला मदत होते फ्लोनेटची. ओके, आता हा जो हे जी ग्रीड आहे दोन स्ट्रीम लाईन, ही एक स्ट्रीम लाईन आहे आणि त्याच्या ऍडजसेंट जी स्ट्रीम लाईन आहे, दोन स्ट्रीम लाईन मधला जो स्पेस असतो ज्यातून लिक्विड फ्लो होतं, दॅट स्पेस इज कॉल्ड और द पोर्शन ऑफ द फ्लो नेट बिटवीन टू स्ट्रीम लाईन इज कॉल्ड ॲज, त्याला आपण म्हणतो फ्लो चॅनल. ओके, काय म्हणतो आपण याला? फ्लो चॅनल. मग हा एक फ्लो चॅनल झाला, परत या ठिकाणी एक फ्लो चॅनल झाला, या ठिकाणी एक फ्लो चॅनल आहे. असे नंबर ऑफ फ्लो चॅनल्स त्या ठिकाणी असतात. ओके, एका ग्रीड लाईन वरती. त्याच्यानंतर दोन हे स्ट्रीम लाईन्स आणि इक्विपोटेन्शियल लाईन ह्याच्यामधला जो स्पेस असतो त्याला आपण काय म्हणतो? फ्लो फील्ड. त्याला आपण म्हणतो फील्ड. ओके, किंवा याला आपण असं डिफाईन करता येईल, द पोर्शन ऑफ फ्लो चॅनल. हा फ्लो चॅनलचा एक पोर्शन आहे, पोर्शन ऑफ फ्लो चॅनल बिटवीन टू ऍडजसेंट इक्विपोटेन्शियल लाईन. ओके, दोन ऍडजसेंट इक्विपोटेन्शियल लाईन मधला एका फ्लो चॅनलचा पोर्शन, दिस इज कॉल्ड ॲज द फ्लो फील्ड. ओके, अगेन द फ्लो पोर्शन ऑफ फ्लो चॅनल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह field line, this two successive equipotential line, so that can be called as the flow field, right? The portion of flow net between two adjacent streamlines is called as streamline, is also called as flow lines, is called as flow channel. So this I have told you that this is the streamline, flow channel. Every section of flow channel between two successive इक्विपोटेन्शियल लाईन इज कॉल्ड ॲज फील्ड. काय म्हटलं? एव्हरी सेक्शन ऑफ फ्लो चॅनल, सेक्शन प्रत्येक फ्लो चॅनलचा सेक्शन, हा एक सेक्शन आहे, हा एक सेक्शन आहे, हा एक सेक्शन आहे. ठीक आहे, एव्हरी सेक्शन ऑफ फ्लो चॅनल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह इक्विपोटेन्शियल लाईन्स, म्हणजे दोन सक्सेसिव्ह ऍडजसेंट इक्विपोटेन्शियल लाईन मधला हा जो पोर्शन आहे, दिस पोर्शन, दॅट सेक्शन इज कॉल्ड ॲज द फील्ड. त्याला आपण म्हणतो फील्ड. आता याच्या प्रॉपर्टीज किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो नेट हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. सो दॅट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज प्रॉपर्टीज और कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट. व्हॉट आर दॅट दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो नेट? फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज दॅट वी हॅव लर्न derive the equation for which, that is flow lines and equipotential lines, they meet each other at right angle. Okay, they meet at right angle to each other, we can say like this. Then fields are approximately square. Fields are approximately square so that circle can be drawn touching all four sides of the square. Square ची प्रॉपर्टी आपल्याला माहित आहे. स्क्वेअर मध्ये जर आपण एका साइडला टच करून जर आपण एक सर्कल काढला, लेट अस से I will draw here one square. सपोज असं एक एखादा आपण स्क्वेअर काढला असेल, ठीक आहे. तर याच्यामध्ये जर आपण सर्कल काढला, या स्क्वेअर मध्ये एका साइडला जर टच करून सर्कल काढला तर तो सर्कल हा सगळ्या साइडला टच करू शकतो. ठीक आहे, आता सर्कल नाही, एक्झॅक्ट सर्कल स्क्वेअर नाही आलेला, या स्क्वेअरच्या सगळ्या साइडला तो सर्कल जो आहे तो त्या ठिकाणी टच करतो. दॅट इज द प्रॉपर्टी. द सेम प्रॉपर्टी इज अप्लिकेबल हिअर ऑल्सो इन द फ्लो नेट. व्हॉट इज दॅट? The fields are, fields म्हणजे काय? It is the portion between portion of the flow channel between two successive equipotential line, म्हणजे square. Okay, for square, the fields are approximately square so that circle can be drawn touching all four sides of the square. त्या फील्डच्या चारी साइडला टच करून हा सर्कल त्या ठिकाणी आपल्याला ड्रॉ करता येऊ शकतो. ओके, so that is the meaning of this second characteristics of the flow net. ओके, हे आपल्याला सगळ्यांना ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पार्ट पाहिजे. त्यानंतर थर्ड, द क्वांटिटी ऑफ वॉटर फ्लोविंग थ्रू ईच फ्लो चॅनल इज सेम. ओके, क्वांटिटी ऑफ वॉटर फ्लोविंग फ्रॉम ईच
all the flow channel is same. For example, ह्या डायग्राम मध्ये जर आपल्याला सांगायचं झालं तर या फ्लो चॅनल मधून जो फ्लो आहे तेवढाच फ्लो या फ्लो चॅनल मधून पण असेल आणि तेवढाच फ्लो या पण चॅनल मधून असेल. हे सगळेच फ्लो कसे असतात? सेम असतात. ओके, फ्लो channels having the flow same. The quantity of water flowing through the each flow channel is same. Last one, same potential drop occurs between two successive equipotential lines. Means what? या ठिकाणी जे इक्विपोटेन्शियल लाईन आहेत, दोन इक्विपोटेन्शियल लाईन मध्ये, ऍडजसेंट इक्विपोटेन्शियल लाईन मध्ये जेवढा ड्रॉप होतो तेवढाच ड्रॉप खालच्याही दोन ह्याच्यामध्ये इक्विपोटेन्शियल लाईन मध्ये त्या ठिकाणी होतो. फॉर एक्झाम्पल, या ठिकाणी जर 20 हा इक्विपोटेन्शियल पोटेन्शियल असेल आणि या ठिकाणी 18 असेल, तर ह्यात ड्रॉप किती झाला? 2 मीटरचा ड्रॉप झाला. ठीक आहे, हा 20 मीटर आहे आणि हा 18 मीटर आहे. तर ह्या खालच्या ह्याच्यामध्ये पण त्या ठिकाणी तेवढाच ड्रॉप व्हायला पाहिजे 2 मीटरचा. सो या ठिकाणी व्हॅल्यू काय? 16 मीटर. या ठिकाणी काय मग 14 मीटर. ओके, द ड्रॉप ऑफ पोटेन्शियल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह इक्विपोटेन्शियल लाईन इज सेम. So that is the last characteristics here. The same potential drop occurs between two successive equipotential lines. So this was characteristics of the flow net. Next one is the applications of flow net. Where we can apply, where we can use this flow nets, that is important. Let us say first of application see here, to determine the seepage pressure or uplift pressure below the hydraulic structures. Okay, let us say if you have constructed the dam, एखादा आपण डॅम बांधलेला असेल, अर्धन डॅम असेल किंवा कुठलाही ग्रॅव्हिटी डॅम वगैरे असेल, त्याच्या खालून फाउंडेशन मधून जर पाणी या ठिकाणी होत असेल, देन इट इज गोइंग टू इम्पोज द अपलिफ्ट प्रेशर. त्याला आपण म्हणतो अपलिफ्ट प्रेशर. हा काय करत असतो? डॅमच्या बॉडीवरती टाकत असतो. मग याचा आपण जर या ठिकाणी फ्लो चार्ट काढला, ओके, फ्लो नेट जर या ठिकाणी ड्रॉ केलं, तर याच्यावर आपल्याला माहिती भेटते की किती प्रेशर, हा अपलिफ्ट प्रेशर त्या ठिकाणी ऍक्ट होतोय. ओके, आणि कसं त्या ठिकाणी फ्लो नेट होतंय हे आपल्याला माहिती मिळू शकते. त्याच्यानंतर डॅमच्या बॉडीमधून पण सिपेज होतं. अर्धन डॅम वगैरे असेल तर त्या डॅमच्या बॉडीमधून पण त्या ठिकाणी सिपेज होत असतं. ठीक आहे, मग या ठिकाणी आपल्याला ह्याचं फ्लो नेट आपल्याला काढता येऊ शकतं डॅमच्या बॉडीवरतीच. डॅमच्या बॉडीमधून जर पाणी होत असेल तर याच्या इक्विपोटेन्शियल लाईन आणि स्ट्रीम लाईन्स ह्या ड्रॉ करून आपण याचं अनालिसिस आपण या ठिकाणी करू शकतो हायड्रोलिक स्ट्रक्चर्स. टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ सिपेज, किती पाणी या ठिकाणी फ्लो होतोय ते क्वांटिटी फाइंड आउट करण्यासाठी पण आपण या ठिकाणी याचा वापर करू शकतो. टू डिटरमाइन द हायड्रोलिक ग्रेडियंट, हायड्रोलिक ग्रेडियंट कसं आहे याचं, इथपर्यंत दिस स्लोप, हे स्लोप या ठिकाणी जो सगळ्यात अपर मोस्ट स्लोप आहे. सो इट विल गिव्ह अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन और HGL. टू चेक द प्रॉब्लेम्स ऑफ फ्लो अंडर हायड्रोस्टॅटिक स्ट्रक्चर, हायड्रोस्टॅटिक स्ट्रक्चर मधून जो असे पाणी फ्लो होतं ते कंट्रोल करण्यासाठी, ते कमी करण्यासाठी आपल्याला याचं अनालिसिस करणं खूप गरजेचं असतं. अँड दॅट्स वाय इट इज द अप्लिकेशन टू चेक द प्रॉब्लेम्स, ओके, ऑफ द फ्लो अंडर हायड्रोलिक स्ट्रक्चर. हायड्रोलिक स्ट्रक्चरच्या खालून जो लिक्विड फ्लो वगैरे होतो त्याचा स्टडी करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी त्याचा वापर करू शकतो. सो दीज आर द अप्लिकेशन्स ऑफ फ्लो नेट. So here, I think this fluid kinematics part is over up to the slides. Okay, our next point is fluid dynamics that we are going to start now. So let me have a drink water. You also take 1 minute break, and then we will start with this new subtopic from the same unit, unit number 3. Okay, अगोदर हा unit number 4 सेपरेट होता. तो आता युनिट नंबर 3 मध्येच हे दोन युनिट त्यांनी मिक्स केलेले आहेत, कंबाईन केलेले आहेत. सो इट इज द सब टॉपिक, वी कॅन से सब टॉपिक ऑफ युनिट नंबर 3 चा सब टॉपिक आपण म्हणू शकतो. ओके, सो वन मिनिट we will start this next point. Okay, so have a small 1 minute break here.
Shall we start now? So here already we have defined this term fluid dynamics in the unit number 1. We have seen what is the meaning of fluid dynamics while learning the various branches of the fluid mechanics. There we have studied. So fluid dynamics is nothing but it is the branch of fluid mechanics which deals with the study of the fluid in motion, okay, by considering the forces which cause the flow. There we consider the energies or the forces which are responsible for the motion. That branch of fluid mechanics is called as the fluid dynamics. So whatever we have studied in earlier part of this unit, that was the fluid kinematics. From on any single slide, you have not seen the force or the energy terms anywhere. So that was the fluid kinematics. There we, in fluid kinematics, we do not consider the forces responsible for the motion. Okay. When fluids are in rest condition, the only fluid properties significant is the specific weight of the fluid. Okay. ज्यावेळेस fluid stable असतो, स्थिर असतो, when we have studied the fluid statics unit number 2, in that unit the most significant property it was the self weight or the specific weight of the fluid. It was the weight density of the fluid was the significant property there. But when fluids start motion, when fluids get accelerated or it start motion, various other fluid properties become significant. Okay, and therefore, like viscosity is the property of the fluid. It is the property when object or the liquid is in motion or fluid is in motion. ज्यावेळेस मोशन मध्ये असतो त्याच वेळेस विस्कॉसिटी त्या ठिकाणी एक्झिस्ट करते किंवा त्याचा रोल त्या ठिकाणी येतो. त्याच्यानंतर अदर बाकीचे फोर्सेस आहेत, प्रेशर फोर्स आहे, त्यानंतर व्हेलॉसिटी आहे, राईट, दॅट इज प्रेशर एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी. ह्या सगळ्या गोष्टी जे आहेत हे ज्यावेळेस फ्लुइड मोशन मध्ये असतं त्यावेळेस आपण ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यावरती अप्लाय होतात. अँड दॅट्स वाय स्टडी ऑफ द फ्लुइड इन मोशन इट इज मोर कॉम्प्लेक्स or you can say more somewhat difficult as compared to the study of the fluid in rest condition. Okay, so here on the other hand, when the fluid is in motion, various other fluid properties become significant. Therefore, the nature of the flow of the real fluid is somewhat complex. But don't bother that this part will be difficult, but it's actually very interesting to learn this fluid dynamics, because here more concept of physics we are going to see. Forces acting on the fluid mass in motion. ज्यावेळेस फ्लुइड मास हा मोशन मध्ये असतो त्याच्यावरती कोणकोणते फोर्सेस ऍक्ट करतात त्याच्याबद्दल आपण या ठिकाणी आता बघणार आहोत. Because fluid dynamics it is completely based upon these forces and the energies, right? So here it is better to understand what are the forces which may be applied there when the fluid is in motion. कोणकोणते फोर्सेस त्या ठिकाणी ऍक्ट होऊ शकतात त्याच्याबद्दल आपण आता या ठिकाणी बघणार आहोत. According to the Newton's second law of motion, the net force acting on the fluid element in the direction of x. Suppose if any fluid is in motion, या direction मध्ये suppose motion मध्ये आहे any fluid, okay, fluid is in motion in this direction, then the force acting on this fluid element is Fx. It is going to value Fx in x direction as it is moving. Net force Fx acting on the fluid element in the direction of x is equal to the mass of the fluid element multiplied by the acceleration in the direction x direction. So this Fx is equal to, it is nothing but it is mass of the fluid, as a fluid's mass multiplied by acceleration here, acceleration in this direction x. So m into ax. So Fx, that is nothing but this Fx is nothing but it is the net force. What is the difference between net force and gross force? Net आणि gross ह्या दोन टर्म्स मधला काय फरक आहे म्हणून सांगता येईल? पाकिटवरती वगैरे लिहिलेलं असतं बघा, नेट वेट, ग्रॉस वेट.
कोण सांगेल काय फरक आहे दोन्हीमध्ये? एनी आयडिया? नेट वेट नेट फोर्स या ठिकाणी आपण याला रिझल्टंट फोर्स म्हणून म्हणू शकतो. एनीवन? नेट वेट आणि ग्रॉस वेट मध्ये काय फरक आहे? जनरल प्रश्न आहे हा. माहित नाही? सी if you purchase any packet from the shop, let us say बिस्किट पॉकेट, आपण एक बिस्किटाचा पुडा आणलेला आहे दुकानातून, तर त्याच्यावरती ग्रॉस वेट पण दिलेलं असते आणि नेट वेट पण दिलेलं असेल. तर ग्रॉस वेट म्हणजे काय आहे, तर हे जे कव्हर आपण लावलेलं आहे ह्या कव्हर सहित त्याचं वजन किती आहे, दॅट इज कॉल्ड द ग्रॉस वेट. नेट वेट म्हणजे काय, आत जे कंटेंट आहे त्याच्या त्या कंटेंटचं वेट, ऍक्च्युअल वेट त्याचं काय आहे, दॅट इज नथिंग बट इट इज net weight. Okay, so we can say that it is the gross weight, it is the total weight, and net weight as the weight of the content inside the packet or the actual weight. Manasi has given the right answer. Gross means total weight and net means actual weight. Okay, similarly net force means all the forces may not be acting in the x direction, in the same direction, right side. Some forces may be acting in opposite direction to it, and if the resultant force is acting in this x direction toward the right, then we call this resultant force as a net force. Okay, and this net force is equal to mass of the fluid element multiplied by acceleration with which this fluid mass is moving. Okay, so this is the Newton's second law of motion. F is equal to ma. This you have to keep in mind. In the fluid flow, the following forces are present. कोणकोणते फोर्सेस असतात? सगळ्यात मेन आहे ग्रॅव्हिटी फोर्स, त्याच्यावरती ऍक्ट होत असतो, विच रिप्रेझेंट बाय लेटर Fg. यानंतर आहे प्रेशर फोर्स, यानंतर आहे विस्कस फोर्स, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, फोर्स ड्यू टू टर्ब्युलन्स Ft, अँड फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी. ओके, असे हे वेगवेगळे फोर्सेस हे त्या फ्लुइड एलिमेंट वरती ऍक्ट होत असतात, बट ऍट व्हेरियस मॅग्निट्यूड, विथ व्हेरियस मॅग्निट्यूड. विजय लोखंडे, ग्रॉस वेट इज द टोटल वेट ऑफ द शिपमेंट ऑफ द गुड्स इंक्लुडिंग देअर पॅकेजिंग सच एज द क्रेट्स, पॅलेट्स एक्सेट्रा. नेट वेट इज द वेट और मास ऑफ द गुड्स themselves without any packaging. Correct. Nice. नेक्स्ट थिंग, thus in equation 6.1, आता ही जी इक्वेशन आहे ह्या Fx इज नथिंग बट इट इज द नेट वेट. बट जर आपण सगळ्यांची ऍडिशन केली, त्याच्यामध्ये जे फोर्सेस जर आपण सगळेच फोर्स कन्सिडर केले, तर हे Fx च्या ऐवजी आपण ह्या गोष्टी सगळ्या लिहू शकतो. काय लिहू शकतो आपण इक्वेशन ही? Fg, Fgx प्लस Ftx प्लस Fvx प्लस Ftx प्लस Fcx. Okay, that is gravity force, pressure force, viscous force, turbulence force and compressibility force is equal to mass into acceleration. Okay, m into ax असं आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. यांची जी मॅग्निट्यूड आहे किंवा यांचे जे हे आहे, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ द फ्लो. इफ द फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल, इन दॅट केस दिस पार्ट विल नॉट कम. हा फोर्स त्या ठिकाणी नसणार आहे. इफ द फ्लो इज लॅमिनार फ्लो, टर्ब्युलन्सेस नाही त्या ठिकाणी नाहीये, देन दिस पार्ट कॅन बी कॅन्सल. ओके, त्याच्यानंतर इफ वी कन्सिडर द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लुइड ॲज अ झिरो, ओके, फॉर द डेरिवेशन पर्पज लाईक दॅट, इफ वी कन्सिडर द फ्लुइड ॲज अ आयडियल फ्लुइड, then viscosity will become zero. Therefore, this force can be neglected. Okay, and we may have consider only two forces as it is considered in the Euler's equation of motion. एक आपण पुढं डेरिवेशन बघणार आहोत, Euler's equation of motion. त्या इक्वेशन मध्ये दोन फोर्स कन्सिडर केले आहेत, ग्रॅव्हिटी फोर्स अँड प्रेशर फोर्स. ओके, अदर फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड by assuming certain assumptions, taking some assumptions that fluid is incompressible, fluid is having no viscosity, like that assumptions. If we take the assumption, then these forces we can neglect these forces from that. So this was about the forces acting on. Again, now here on the next slide,
If the force due to compressibility is neglected, then resulting net force जो आहे त्याच्यामध्ये आपला शेवटचा जो फोर्स होता तो या ठिकाणी कट करून आपण या ठिकाणी इक्वेशन लिहू शकतो. आणि ही जी इक्वेशन आहे अशी आपल्याला इक्वेशन जी भेटते, दॅट इक्वेशन इज कॉल्ड एज द रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन. कॉम्प्रेसिबिलिटी आपण काढली त्यातून, म्हणजे दिस इक्वेशन जे आपल्याला लिक्विडसाठी वापरायचे असेल तर त्या केसमध्ये हे 4 फोर्स जर त्या ठिकाणी आपण कन्सिडर करणार असेल, then this equation will be called as Reynolds equation of motion. ठीक आहे. परत निग्लेक्टिंग द FT, जर आपण FT निग्लेक्ट केला, FT का निग्लेक्ट करायचं? टर्ब्युलन्स जर त्या ठिकाणी लॅमिनर फ्लो असेल तर हा टर्ब्युलन्स फ्लो आपण फोर्स ड्यू टू टर्ब्युलन्स हे आपण निग्लेक्ट करू शकतो. आणि जर हा FT काढून टाकला तर याच्यामध्ये फक्त 3 फोर्स राहतील, ग्रॅव्हिटी फोर्स, प्रेशर फोर्स अँड विस्कस फोर्स. ओके. देन जर आपण इक्वेशन मध्ये हे 3 फोर्स कन्सिडर करत असेल, ग्रॅव्हिटी फोर्स, प्रेशर फोर्स अँड विस्कस फोर्स, then that equation is called as Navier-Stokes equation. ओके. त्या इक्वेशनला आपण काय म्हणतो? नेव्हियर-स्टोक्स इक्वेशन. ही इक्वेशन वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये असू शकते. एक जनरल फॉर्म मध्ये अशी दाखवलेली आहे पण, ठीक आहे, बट इट मे नॉट बी एक्झॅक्टली लाईक दिस, इट विल बी डिफरंट. प्लस जर आपण यातून हा विस्कोसिटी हा पार्ट जर काढला आपण, इफ वी कन्सिडर द फ्लुइड इज आयडियल फ्लुइड, in that case this net force will be the addition of gravity force and pressure force. Okay. And if you consider only these two forces, then that equation is called as Euler's equation of motion. Okay. ह्या गोष्टी इक्वेशन तुम्ही त्या ठिकाणी ध्यानात ठेवल्या पाहिजेत. MCQ मध्ये याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ओके. जर ग्रॅव्हिटी फोर्स आणि प्रेशर फोर्स कन्सिडर केला असेल, फक्त हे 2 फोर्स कन्सिडर केले असतील तर त्या इक्वेशनला आपण काय म्हणणार? देन दॅट इक्वेशन इज कॉल्ड एज द युलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन. जर ग्रॅव्हिटी फोर्स, प्रेशर फोर्स आणि विस्कस फोर्स हे 3 फोर्स कन्सिडर केले असतील तर त्या इक्वेशनला काय म्हणणार आपण? नेव्हियर-स्टोक्स इक्वेशन. आणि जर त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स आणि टर्ब्युलन्स फोर्स जर कन्सिडर केलेला असेल, दॅट इक्वेशन विल बी कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी इक्वेशन ऑफ मोशन या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. So you can write down the title, forces acting on the fluid mass in the motion. Before that, सगळ्यात अगोदर या ठिकाणी हा टायटल लिहा, फ्लुइड डायनामिक्स. ओके. फ्लुइड डायनामिक्स. You can note down the definition of fluid dynamics. Fluid dynamics is the branch of fluid mechanics which deals with the study of the fluid in the motion, considering the forces which cause the motion, cause the flow. If you have noted down this definition, then we will note down the next point. Forces acting on fluid mass in motion. Write down the title. 1 minute, sir. राहिले का? Over, sir. Write down the title, forces acting on fluid mass in motion. Directly you can note down this equation, or equation लिहा, fx is equal to m into ax according to the Newton's second law of motion. Write down all things. You will get confused afterwards. According to the Newton's second law of motion, the net force Fx acting on the fluid element is in the direction of x is equal to the mass. फास्ट लिहायचं प्रॅक्टिस करा जरा स्लो लिहित गेलो तर आपण वेळ लागेल त्याच्यामध्ये.
According to the Newton's second law of motion, the net force Fx acting on the fluid element in the direction of x is equal to mass of the fluid element multiplied by acceleration ax in the direction x direction. Thus, mathematically, Fx is equal to m into ax. Then write down the there below. In the fluid flow, the following forces are present: Fg, Fp, Fv, then Ft and Fc. Is it over? Then write down the below equation. Thus, in equation 1, the net force Fx is equal to Fgx plus Fpx plus Fvx plus Ftx plus Fcx. झालं का लिहून सगळ्यांचे? Shall I take the next slide? Yes, sir. And write down there. If the force due to compressibility, that is Fc, is negligible, then the resultant net force Fx will be equal to Fgx plus Fpx plus Fvx plus Ftx. And equation of motion, and this equation of motion, these equations of motions are called Reynolds equations of motion. Second, for the flow where Ft is negligible, this force due to turbulence is negligible, the resulting equation of the motion, resulting equations of motion are known as Navier-Stokes equation.
Third equation. If the flow is assumed to be ideal, viscous force is zero and equation of motions are known as Euler's equations of motion. Is it over? 1 minute, sir. Yes, sir. Okay, so here now we are going to see the next point, that is energies or heads of flowing fluid. Okay, energies or heads of flowing fluid. The liquid may possess three forms of energies. As you may be aware that there are various forms of energies. Can you give the examples of various forms of energies, types of various forms? Yes, anyone? What are the various forms of energies? Pressure. Potential energy, kinematic energy. Not kinematic, it's kinetic energy. Kekan, Pressure energy, sir. Spillway. spillway, डॅम मधून जे पाणी पोटेन्शियल एनर्जी सर डॅम मध्ये जे पाणी वगैरे स्टोअर केलेलं असतं सर ते त्याच्यामधून ते पोटेन्शियल एनर्जी तयार होतं. पोटेन्शियल एनर्जी एक आहे, प्रेशर एनर्जी आहे, कायनेटिक एनर्जी आहे, Thermal energy. thermal, it is one form of energy. Again, light energy is one type of energy. Vedant Gopur, Wind energy. Chemical energy. heat and thermal are same. Then chemical energy is there. Again, Nuclear energy. nuclear energy is there. Then sound energy is there. Elastic energy, sir. इलास्टिक एनर्जी, त्याला दुसरा काय शब्द आहे? Okay, elastic energy which can be stored in the form of elasticity. Gravitational energy. Gravitational energy. Okay, see, these are the various forms of energy that we know, but here from study point of view or the fluid dynamics point of view, all these forms of energies are not necessary to understand, not necessary to study here, because these other forms of energies are negligible here. For example, if we see the sound energy, okay, the liquid is flowing through the pipe, there may be very negligible sound may be coming from the that water, but it can be neglected. It will be very small value as compared to the other forces or the energies which are predominant in nature. For example, pressure, then potential energy, pressure energy, and kinetic energy. These are the three forms of energies which are very prominent or predominant in nature when the liquid is flowing through any pipe or through the open channel. Okay, as compared to the other forms of energy. So here we will understand what are these three forms of energies which are predominant in flow. Okay, what are the three forms? Pressure energy, kinetic energy, and potential energy. So what is the meaning of pressure energy? How we can define the pressure energy? Pressure energy, it can be defined as the form of energy
Electromagnetic energy, total energy, Energy caused due to pressure. correct. Pressure energy can be defined as the pressure energy possessed by liquid particles. Now here, as we were studying the fluid mechanics, we can see here fluid also. The energy possessed by the fluid particles or the liquid particles by virtue of its existing pressure, then it is called as the pressure energy. ओके. ते जे फ्लुइड पार्टिकल्सनी किंवा लिक्विड पार्टिकलनी जे एनर्जी पोजेस केलेली आहे, कशामुळं? एक्झिस्टिंग प्रेशरमुळे त्यांच्यामध्ये जी एनर्जी आलेली आहे, that form of energy is called as the pressure energy. Okay, by virtue of its existing pressure, so that energy is called as the pressure energy, right? For example, pipe मध्ये पाणी आहे. Okay, before starting the pump there will be some water inside the pipe. जर आपण वॉल क्लोज केला असेल तर याच्यामध्ये पाणी आहे. हा एकाला पण एंड आपण क्लोज केला, पाण्याने भरलेला आहे. बट देअर मे नॉट बी प्रेशर एनर्जी इनसाइड दिस पाईप. त्या पाईपच्या आतमध्ये प्रेशर एनर्जी नसेल. बट वेन वी स्टार्ट द पंप, ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी जोडलेला पंप चालू करतो, त्यावेळेस दिस पंप इज गोइंग टू क्रिएट द प्रेशर एनर्जी. हा पंप काय करतो? इम्पार्ट द प्रेशर, आणि हा प्रेशर इकडे ट्रान्सफर केला जातो लिक्विड पार्टिकल्स किंवा फ्लुइड पार्टिकल्सला. अँड नाव दिस फ्लुइड पार्टिकल possess the pressure energy. Okay, they now possess some pressure energy and they are capable of transferring the pressure from one fluid molecule to the other fluid molecule. Okay, so that is the meaning of this. By virtue of existing pressure, त्यांच्यामध्ये सध्या प्रेशर एक्झिस्ट झालेला आहे, and that energy, form of energy which is possessed by the liquid particles by virtue of existing pressure, then it is called as the pressure energy. त्याला आपण काय म्हणणार? प्रेशर एनर्जी. आता जसं एनर्जी टर्म्स आहे तशीच हेड पण टर्म्स असते, कंटिन्युअसली कमिंग सायमल्टेनियसली विथ दिस टर्म. फॉर एक्झाम्पल, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड, देन कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक हेड और वेलोसिटी हेड, देन पोटेन्शियल एनर्जी अँड पोटेन्शियल हेड और डेटम हेड. असे हेड्स पण त्याच्यामध्ये सायमल्टेनियसली आपल्याला आपण त्या ठिकाणी शिकलो पाहिजे. कारण बऱ्याचदा हे जे एनर्जी आहे इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ हेड्स, आणि हेड हा मेजर केला जातो मीटर मध्ये. एनर्जीचं युनिट काय? न्यूटन मीटर, राईट, किंवा जूल. दीज आर द युनिट्स ऑफ एनर्जी. बट मेनी टाइम्स instead of giving the in the form of energy, they will give this energy in the form of head. So what is the meaning of this head? For example, pressure head, pressure energy आपण शिकलो तर प्रेशर हेड म्हणजे काय बघूया. ज्यावेळेस आपण प्रेशर एनर्जीला आपण डिवाइड करतो युनिट वेट ऑफ द फ्लुइड, प्रेशर त्या ठिकाणी आहे, इफ यू डिवाइड दॅट बाय युनिट वेट, दॅट इज वेट डेन्सिटी ऑफ दॅट लिक्विड और ρg, याने जर आपण त्याला डिवाइड केलं, then whatever the quantity we get, that is called as the pressure head. Okay, it is the pressure energy per unit weight. Pressure energy per unit weight, that is called as the pressure head. So what will be the unit here? Pressure is measured in Newton per meter square, right? Rho, or here the unit of this will be Newton per weight density unit by Newton per meter cube. So this Newton will get cancelled with this will get cancelled with this, and ह्यातला जो 1/m जो आहे खाली राहिला एक तो वरती जाऊन हा न्यूमरेटर मध्ये येतो. So the pressure head, it will have the unit as a meter. Okay, त्याचं युनिट काय असणार आहे? मीटर असणार. So this was about this pressure head, which can be represented mathematically as pressure head is equal to P upon gamma, or P upon rho g. So that is called as the pressure head. Okay, so before going ahead, let us write down these things in your notebook. Write down the title: energies or heads of flowing fluid. Energies or heads of flowing fluid.
Then write down this sentence. The liquid may possess three forms of energies: pressure energy, kinetic energy, and potential energy. तुमची 21 तारखेपासून ISC एक्झाम आहे. त्या ISC साठी सिलेबस तुमचा हा जेवढा आपला आता या आठवड्यामध्ये सिलेबस होईल तो सगळा सिलेबस तिथपर्यंतचा सिलेबस तुमच्या ISC साठी असेल. ओके, कमीत कमी 3 युनिट वरती आपली ISC असणं अपेक्षित आहे. तो 3 युनिट आपण या ठिकाणी कव्हर करतोय. जेवढा होईल तेवढा हा तिसरा युनिट आपला निम्मा युनिट झालेला आहे. आता निम्मा आपण पुढचा शिकतोय. जेवढा होईल तेवढा पोर्शन हा त्याच्यामध्ये असेल. Pressure energy. Now here, don't go on writing this definition of everything, because it is not expected in examination to write down the definitions of this pressure energy and pressure head. Just write down this pressure head. Don't write down this definition, pressure energy. You have written these three forms of energies, then write down directly pressure head means what? Pressure head, it is the pressure energy per unit weight. Pressure head is equal to mathematically P upon gamma is equal to P upon rho G. If it is over, then we will see the next form of energy, that is kinetic energy. So what is kinetic energy? The definition will be similar to the definition of pressure energy, but here just change is that instead of pressure there, here we are changing it with the motion. By virtue of its motion, energy possessed by the liquid particles or the fluid particles by virtue of its motion is called as the kinetic energy. Kinetic energy कधी असते? ज्यावेळेस फ्लुइड पार्टिकल्स एखादा ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस मोशन मध्ये असतो त्याच वेळेस त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी असेल. मग ही कायनेटिक एनर्जी कशामुळे आली त्या पार्टिकल मध्ये? बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. सो डेफिनेशन काय येईल मिळायची कायनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड पार्टिकल्स और फ्लुइड पार्टिकल्स बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज द कायनेटिक एनर्जी. ओके ओके, बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स मोशन किंवा या ठिकाणी बाय व्हर्च्यू ऑफ इट्स वेलॉसिटी पण म्हणू शकता तुम्ही किंवा स्पीड. You can write it. Then mathematically, okay, next is the kinetic head or velocity head. म्हणजे काय हे लिहून घ्या. Don't write down this definition here. Directly you can write down this kinetic head or velocity head. It is the kinetic energy per unit weight. Kinetic head mathematically it is given as v square upon 2g. Kinetic head is nothing but it is v square upon 2g. Then potential energy means what? So again, definition will be similar, wordings will be same. Now here, instead of motion, there will be position. The energy possessed by the liquid particles by virtue of its position with respect to some datum is known as potential energy. Okay. By virtue of its position means what? त्याची पोझिशन मुळे त्याच्यामध्ये आलेली ऊर्जा. For example, this is the datum line. Okay, and if fluid particle is present over here, then these fluid particles may not possess potential energy or datum energy. But if this fluid particle or this fluid mass, if we keep on the building, एखाद्या उंचावरती जर आपण ठेवलं या ठिकाणी वगैरे, then its position, now this position was having zero potential energy, but this position it gives some potential energy or datum energy here. And in the definition, that's why we have written here by virtue of its position, okay, with respect to some datum. So this energy is known as potential energy.
Now potential energy, there will be some similar kind of head, potential head, or it is also called as datum head, which is represented by letters Z. So this potential energy or this potential head is nothing but it is the potential energy per unit weight, and it is represented by letter Z. Write on that regarding the potential head or potential this datum head. Now, if these three heads or energies are available there, so if we do the addition of all these energies or heads, we will get the total energy or total head. Okay, या सगळ्यांची जर आपण ऍडिशन केली, या सगळ्या जर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी त्या ठिकाणी असतील एखाद्या फ्लुइड पार्टिकल्स मध्ये, मग या सगळ्यांची जर आपण ऍडिशन केली तर आपल्याला त्या ठिकाणी काय भेटतं, टोटल एनर्जी किंवा टोटल हेड त्या ठिकाणी आपल्याला भेटतो. राईट. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ टोटल हेड? Total energy first and then total head. So total energy is nothing but it is the summation of the pressure energy, kinetic energy, and potential energy. And total head, it is the total energy per unit weight of the fluid. Okay, so total head you can note down there, write on the definition for the total head. Total head, it is the total energy per unit weight of the fluid. Next, खाली लिहा त्या ठिकाणी, it is equal to the sum of three forms of heads. It is equal to the sum of three forms of heads, that is pressure head, datum head, and velocity head. Therefore, mathematically we can write total head is equal to P upon rho z, or P upon gamma also you can write P upon rho z plus V square upon 2z plus Z. So this is the total head. Is it over? Yes, sir. Okay. Our next point is weight of the fluid means. What is the question? Per unit weight of the fluid means unit weight is nothing but it is the weight density. Okay, त्याला जर आपण weight density ने आपण divide केलं, weight density gamma L is nothing but unit weight or त्याला आपण weight density म्हणून याने डिवाइड करायचं. जसं आपण मगाशी प्रेशरचं पहिलं आपण P upon gamma or P upon rho z. एनर्जी जर असेल तर एनर्जीला आपण जर वेट डेन्सिटीने आपण डिवाइड केलं तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, हेड मध्ये कन्व्हर्जन होतं. हे तुम्हाला मगाशी युनिट दाखवलं मी. प्रेशरचं युनिट काय, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. त्याचं काय युनिट, याचं गॅमाचं बघा या ठिकाणी वेट डेन्सिटी इट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब. हे न्यूटन कॅन्सल होऊन जाईल, हे मीटर स्क्वेअर याच्यावर कॅन्सल होऊन जाईल, खाली राहील काय फक्त 1/m राहील, हे वरती गेल्यावर काय होईल, हे m होऊन जाईल. सो द युनिट ऑफ प्रेशर हेड किंवा वेलोसिटी हेड, डेटम हेड, या तिन्ही हेडचं युनिट काय असणार आहे या ठिकाणी, मीटर असेल किंवा सेंटीमीटर असेल किंवा mm असेल. SI मध्ये त्याचं युनिट असेल मीटर. समजलं? Yes, sir. Okay, next point is Euler's equation of motion. Write on the title. Euler's equation of motion. So while we have started this unit number 3 first, there we have seen various methods of describing fluid motion. There we have seen Lagrangian method and second one the Eulerian method. So that method was given by this scientist Euler's, and this scientist also has given the equation of motion, that is Euler's equation of motion. Just now we have seen here this one, last equation number 3. If the flow is assumed to be ideal, जर फ्लो आपण आयडियल म्हटलं तर विस्कॉसिटी काय असणार त्या ठिकाणी 0 असेल. ओके, अँड ह्या इक्वेशन मध्ये फक्त आपला ग्रॅव्हिटी फ्लो आणि प्रेशर फ्लो असेल.
तर this equation is called as the Euler's equation of motion. So the same Euler's equation of motion आपण या ठिकाणी derive करणार आहोत. This is our current right now. This is our point. Okay. Euler's equation of motion. This is equation of motion in which the force due to gravity and pressure force are taken into consideration. Just now we have seen in that equation, gravity force and pressure force are only considered. The same thing has been repeated here. This is the equation of motion in which the forces due to gravity and pressure are taken into consideration. Full stop. This is derived by considering the motion of the fluid element along the streamline. Right. Streamlines म्हणजे काय आपण बघितलं आहे त्या ठिकाणी. Streamlines flow line पण म्हणू शकतो. Consider the steady flow of an ideal fluid along the streamline. आता या ठिकाणी assumptions केलेले आहेत. Consider काय म्हटलंय? Steady flow आणि steady flow of what? Steady flow of an ideal fluid म्हणजेच viscosity त्या ठिकाणी 0 आपण कन्सिडर केलेली आहे. Okay. Consider the steady flow of an ideal fluid along the streamline. Okay. Separate out a small element or cylindrical element of the fluid of cross section BA and length ds. Let us say this fluid element is moving in this direction. Okay. Fluid असा या पाईप मधून फ्लो होतोय. मग यातला एक छोटासा पार्ट सिलेंड्रिकल फ्लुइड एलिमेंट आपण काय केला, सेपरेट आउट केला, बाजूला काढला आपण. कशासाठी? डेरिवेशन पर्पज साठी. नाउ दिस इज द सिलेंड्रिकल पोर्शन हॅव्हिंग क्रॉस सेक्शन एरिया DA आणि त्याची लेंथ आहे DS. असं एक फ्लुइड एलिमेंट आपण या ठिकाणी बाहेर काढला. तर आता मला सांगायचं व्हॉल्यूम काय येईल त्या सिलेंडरचं. द व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी DS into DA. DA is the cross section area multiplied by this length. It will be equal to volume of the fluid element. If W is the weight, gamma is the weight density. Okay, and त्याच्या सेंटर मधून आपण हे वेट खाली डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होते असं आपण कन्सिडर करूया. And here dW is nothing but it is the weight of the fluid element. This is making an angle of theta with the vertical, with this central axis. Okay. Then this dW can be written as rho z into dA ds. We know that weight density is equal to weight upon volume, right? So weight will be equal to Kyle weight density multiplied by volume. Just now I have told you what was the V. V volume is nothing but it is dA into ds. So here instead of this here we are considering the small fluid element, so I can note down here instead of D I can write here D, instead of W we can write here dW. That is nothing but small fluid element. So wait, now instead of gamma I can write here rho into Z. Instead of V I can write here dA ds. So same thing has been written here, rho z dA ds. Okay, so that is nothing but it's the weight of the fluid element which is acting in downward direction, vertically downward direction towards the center of earth. Okay, then P is the pressure intensity acting at this surface. Okay, at this point या ठिकाणी प्रेशर किती आहे? P plus dP, change in pressure is there, that is value by dP. So या ठिकाणी ऍक्ट होणारा प्रेशर जो आहे या फ्लुइड एलिमेंट वरती, that is nothing but P plus dP. After understanding this, let us now derive the equation for this particular Euler's equation of motion. Above figure shows such a small fluid element LM of fluid of cross section dA and ds that we have discussed. P is the pressure intensity at L, P plus dP is the pressure intensity at M, and V is the velocity of the fluid element. Right, these are the common things. The external forces tending to accelerate the fluid element in the direction of streamlines are as follows. कोणकोणते forces responsible आहेत ह्या motion साठी? Tending, they are forcing to this fluid element to move in the forward direction.
So what are these forces? Net force, net pressure force in the direction of flow. Net pressure force हा त्या ठिकाणी कारणीभूत आहे in the direction of flow. Then component of the weight of the fluid element in the direction of flow. Okay. जरी हा वेट खाली ऍक्ट होत असेल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, पण त्याचा कंपोनंट आपल्याला या ठिकाणी घेता येतो. व्हॉट इज द कंपोनंट ऑफ फोर्स ऍक्टिंग इन दिस डायरेक्शन? आज याचं जर आपण या ठिकाणी प्रोजेक्शन घेतलं तर हे डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये असेल. आणि नेट प्रेशर फोर्स म्हणजे ह्याची ऍडिशन प्लस ह्याची ऍडिशन पी प्लस डीपी, या दोन्हीची आपल्याला या ठिकाणी ऍडिशन करावं लागेल. ओके, देन यू विल गेट द प्रेशर फोर्स, नेट प्रेशर फोर्स. आणि हा वेट, याचा कंबाईन इफेक्ट काय असेल? फ्लुइडची मोशन, फ्लुइड इज इन मोशन. व्हॉट इज द प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग ऍट पॉइंट एल? या ठिकाणी प्रेशर फोर्स, या सरफेस वरती प्रेशर फोर्स किती ऍक्ट होतोय? प्रेशर इंटेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, you will get the pressure force. Pressure intensity P into dA, you will get the pressure force here. Then या ठिकाणी काय असेल? M च्या ठिकाणी P plus dP bracket into what? Yes, P into T. dA again, P plus dP bracket into dA. प्रेशर इंटेन्सिटीला आपण त्या ठिकाणी ह्यानी मल्टिप्लाय करायचं एरियाने, कारण प्रेशर इंटेन्सिटी इज नथिंग बट force per unit area, pressure force per unit area, but we are interested in pressure force, so we have to multiply this pressure intensity by area. So that's why it is multiplied there. So here, so the net force, net effect किंवा net resultant force, pressure force काय असेल? त्यात ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय जर केलं तर या ठिकाणी मला भेटेल मायनस पी इंटू डी ए आणि मायनस डी पी इंटू डी ए. आता मायनस पी इंटू डी ए आणि हा प्लस पी इंटू डी ए कट होऊन जाईल आणि या ठिकाणी काय राहील? फक्त मायनस डी पी डी ए आय विल गेट. ओके, सो दिस इज द नेट प्रेशर फोर्स. व्हॉट इज द वेट ऑफ द फ्लुइड एलिमेंट ऍक्टिंग देअर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो? तर त्याचा कंपोनंट आपल्याला घ्यावा लागेल. हे अँगल जर थिटा असेल तर याचं प्रोजेक्शन ह्या लाईनवरती, डॉटेड लाईनवरती प्रोजेक्शन काय असेल? या ठिकाणी वेट cos theta, right? dw cos theta, that we have to take there. So dw cos theta मायनस साइन या ठिकाणी घेतलंय कारण फॉरवर्ड आपण पॉझिटिव्ह घेतले साइड. ओके, हा प्रेशर राइट हँड टुवर्ड द राइट पॉझिटिव्ह साइन, टुवर्ड द लेफ्ट निगेटिव्ह साइन वी हॅव कन्सिडर्ड हियर. वाईल प्रेशर मध्ये जर आपण पाहिलं तर सेम प्रिन्सिपल इज अप्लाइड हियर. The angle component of this force, this weight is acting toward the left, so that's why we have to take the minus sign there. Okay, minus dw into cos theta. Dw is nothing but weight density into dv. So weight is nothing but, weight density is nothing but it is rho into g minus rho z. V, change in volume, dv is nothing but is dA ds and cos theta as it is. Okay, so if we separate out this diagram here, separately draw the diagram here, then you will come to know that theta is nothing but it is adjacent side by hypotenuse, that is cos theta is equal to ds dz by ds. Okay, so instead of this cos theta I can put there dz by ds. Okay, या ठिकाणी मी काय टाकलं? cos theta च्या ऐवजी dz by ds टाकून दिलं या ठिकाणी. मग मला या ठिकाणी काय भेटलं? मग नाव हिअर आय कॅन कॅन्सल दिस ds. ds आपण त्या ठिकाणी कॅन्सल करू शकतो. ds will get cancelled, this ds will cancel with this ds. Here it's the
pointer notation. हार्ड yes आणि हार्ड yes कट होऊन जाईल. ठीक आहे, आपल्या इक्वेशन काय भेटेल मग मायनस रो जी डी ए डी झेड. Now this is the component of weight in x direction. This is the net pressure force in the x direction. So net force जर आपल्याला काढायचं असेल तर काय करावं लागेल, या दोन्हीची आपल्याला ऍडिशन करावं लागेल. This force is acting in right side and this force is acting in left side. त्या दोन्हीचं आपण जर ऍडिशन केली तर आपल्याला हे भेटून जाईल dp dA minus rho g dA dz. मास ऑफ द फ्लुइड एलिमेंटचं मास काय असेल त्या ठिकाणी रो डीए ds, रो इंटू डीए ds. So this is the mass of the fluid element. मास डेन्सिटीला आपण काय केलं, व्हॉल्यूमने मल्टिप्लाय केलं. The acceleration of the fluid element, it can be written like this. Acceleration is nothing but change in the velocity with respect to time, dv by dt, and by using chain rule here, dv by ds we can write into ds by dt. Now ds by dt is nothing but it is change in distance per unit time, that is nothing but velocity. So v into dv by ds we can note down there. Now according to the Newton's second law of motion, net force is equal to mass into acceleration. Therefore net force in the direction of flow is equal to mass of the fluid elements into acceleration in the flow. Therefore what is the net force? तो आपण वरती काढलेली या ठिकाणी व्हॅल्यू टाकून द्या, मायनस dpdA मायनस डी रो जी dA dz इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्लुइड एलिमेंट काय, रो इंटू dA ds, ऍक्सलरेशन काय v इंटू हे वरती आपण दिलेलं आहे, दॅट इज नथिंग बट ऍक्सलरेशन v इंटू dv ds, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय रो dA. जर आपण या ठिकाणी रो dA आपण डिवाइड केलं दोन्ही साइडला तर आपल्याला एक इक्वेशन भेटते, दॅट इज नथिंग बट minus dp upon rho minus g upon dz is equal to v into dv, right? Or if you take this minus side on the right hand side, or take the v dv on the left hand side and multiply the whole equation by minus, then you will get here the final equation, that is Euler's equation of motion, that is dp upon rho plus v dv plus gz equal to 0. This equation, this is required Euler's equation for the motion, and it is in the form of differential equation. In this way we have to derive this Euler's equation of motion. Okay, काय केलं या ठिकाणी, हा पार्ट इकडे घेऊन गेला. Okay, then we will get this like this. Is there any difficulty, any doubt to anyone in this derivation? Yes. त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत, दॅट इज बर्नौलीज इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम Euler's equation of motion. You can note down, so we have the few minutes there, you can note down this. First draw the diagram in your notebook, Euler's equation of motion. In that I will take your attendance.
Okay, I have taken your attendance. So we have still 3 minutes are there. You can note down this derivation part. If you have drawn the diagram, you can note down these things. Vijay Rathod. Okay, just note down this equation in your notebook. Write down this equation. dp upon rho plus v into dv plus z into dz is equal to 0. Done, sir. Is it written? Now, I have taken your attendance. You can leave the session. If you are having any query, doubt, you can ask. Otherwise, we will stop here. All of you have this noted this equation, Euler's equation, dp upon rho plus v into dv plus z into dz. See here, what we have done. Net force in the direction of flow is equal to mass of the fluid element into acceleration in the direction of flow. Okay. याच्यामध्ये आपण हे कन्वर्जन केलं. Then dividing both side by rho into dA. Rho dA या ठिकाणी कट होऊन जाईल. त्याच्यामध्ये dA फक्त कट होईल आणि डिवाइडेड बाय rho येईल या ठिकाणी. rho dA या ठिकाणी कट होऊन जाईल. ds हा कट होऊन जाईल इथं. या साईडला फक्त v dv राहील. या ठिकाणी dg dz राईट आणि या ठिकाणी मायनस dp अपॉन रो. मग हे मायनस जे या साईडला घेऊन जा. या ठिकाणी 0 will be equal to dp upon rho plus v into dv plus z into dz is equal to 0. This will come. This was the simple derivation part. सर तिथे a is equals to d upon dt ला ds ने का मल्टिप्लाय. कुठं इथं वरती का? हा, a is equals to dv upon d. A is nothing but it is acceleration. Acceleration is nothing but it is the change in velocity with respect to time. So that's why we have written here dv by dt. हे dv by dt ला आपल्याला काय करायचं आहे? ह्याला आपण कन्वर्ट करायचं आहे. मग आपण काय केलं या ठिकाणी
डीबी बाय डीटी आहे तसंच आहे, फक्त न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला आपण डीएस ने मल्टिप्लाय केलं, वरती डीएस ने मल्टिप्लाय केलं आणि खाली पण केलं, म्हणजे हे या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जातं आणि ह्याची व्हॅल्यू सेमच राहते. मग हे डीएस अपॉन डीटी जो आहे, सो दॅट इज नथिंग बट हिअर व्हेलॉसिटी. ओके, मग आपल्याला व्हेलॉसिटीच्या फॉर्ममध्ये सेपरेट करायचं होतं, मग हे व्हेलॉसिटी व्ही, ह्याच्याऐवजी मी या ठिकाणी व्ही घेतलं आणि हे डीव्ही अपॉन डीएस हा सेपरेट या ठिकाणी आपण पार्ट घेतला. सर ते डायग्राम कसं आलं तर सांगा सर. तुम्ही सेपरेट डायग्राम काढलाय बघा सर ते ट्रेंगलचं. डायग्राम एक मिनिट, हे का? हेच, हा सर. ही डायग्राम म्हणजे सी हिअर, ही जर मी लाईन इथे केली, ड्रॉ केली अशी, ही लाईन अशीच ऑलरेडी आहे, बरोबर आहे, ही व्हर्टिकल लाईन आहे. हिला इथून मी जर अशी आडवी लाईन काढली तर हा ट्रायंगल मला भेटतो. दिस इज नथिंग बट दिस ट्रायंगल. हॅव यू गॉट? ओके सर. Are you getting? See, this Yes. is diagram of complete of this length. Length ची diagram आहे. This is the ds आणि हा अँगल जो आहे तो अँगल आहे थिटा. आणि मी तुम्हाला जर अशी लाईन प्रोजेक्ट केली या ठिकाणी तर मला या ठिकाणी ही व्हॅल्यू भेटून जाईल. Have you got it? यस सर. मग त्याला ह्या सेंटर पासून असं पकडा तुम्ही, हा सेंटर आणि हा सेंटर, इथून मी अशी लाईन ड्रॉ केली आणि इथून अशी मी जोडली तर मला हा जो आहे तो भेटला डीएस. ठीक आहे, ही व्हर्टिकल हाईट भेटली मला डीझेड, ह्या सेंटर पासून ते ह्या सेंटर पर्यंतची हाईट डीझेड आणि हा अँगल थिटा. गॉट इट? यस सर. ओके, सो नाव लेट अस स्टॉप हिअर. I have taken your attendance. Now you can leave the session.